Hi dear students, welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my another video on operating systems. Last videos we were discussing about paging, then an example for paging. In this video we will discuss about the hardware implementation of page table. The hardware implementation of a page table can be done in several different ways, and usually the implementation of this page table is done by using a set of dedicated registers, because registers are very high in speed, and we use these registers because we can translate the paging address in a more efficient manner. Usually this page table are kept in main memory, and there is a page table base register which points to the page table, and whenever we need to access a data, it needs to send the index number, then it have to provide the frame number, then only we will be able to access the data. So it may be taking some time. So this problem can be solved by using a special small fast lookup hardware cache called translation look-aside buffers. ഈ ഒരു cache യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് that is data fetch ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു time delay വരുന്നത് നമുക്ക് solve ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. And these are known as TLBs in നമുക്ക് associativity registers or associative memory എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Associative registers or associative memory. And the number of entries in TLB is between 32 and 1024. And these TLBs are fast and also it is expensive. So now we can explain the implementation of a page table by using this figure. Okay, there is a CPU which generates a logical address. Okay, and that logical address will be divided into two, that is the page number and the offset value. And we have the physical memory, and it is divided into different frames. And we have the page table. Page table will be containing the frame number as well as the page number. And we also have a TLB. TLB means it will be containing the frequently accessed data. Okay, നമ്മൾ ഈ പേജ് ടേബിൾ എന്ന ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു TLBയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ. That is, the CPU will be generating the logical address, and this logical address is divided into two parts. That is, it will be having a page number and the offset value. And we have a physical memory, and the physical memory is divided into two parts. That is, the frame number and the offset value. And we have a page table. Page table contains the page number as well as the corresponding frame number. Page number and the corresponding ആയിട്ടുള്ള frame number available ആണ് ഈ page table. And another thing is we have a TLB. TLB എന്താണ് available ആയിട്ടുള്ളത്? TLB will be containing the data that is frequently accessed. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു implementation എന്ന് പറയുന്നത് CPU ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് CPU will be generating a logical address, and this will be divided into two, the page number and the offset value. The page number will be sent to TLB. TLB ലോട്ടായിരിക്കും പേജ് നമ്പർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്.
നമ്മൾ TLB എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? It is a translation look aside buffer. What is that? It is a special, small, fast lookup hardware cache. Okay, fast ആയിട്ട് access ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. So TLB has also the information, that is page number ഉണ്ടായിരിക്കും, frame number available ആണ്. That is page table ഉള്ള informationന്റെ frequent ആയിട്ട് access ചെയ്യുന്ന information ആയിരിക്കും ഈ TLBയിൽ available ആയിട്ടുള്ളത്. Okay, അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സ് generate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that page number will be compared with all the page numbers in the TLB. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ TLBയിലുള്ള പേജ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. ഇനി ഒരു മാച്ച് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is known as TLB hit. Okay, അപ്പോൾ ഈ പേജ് നമ്പർ TLBനകത്തുള്ള പേജ് നമ്പർ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that is known as a TLB hit. അപ്പോൾ TLB hit കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ it will be getting the frame number and it can access the data from the physical memory. Okay, ഇനി next is, ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്തു, അത് TLBയിലുള്ള പേജ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തില്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that page number will be transferred to the page table. Okay, and that is known as TLB miss. അപ്പോൾ TLBയിൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, that is TLB miss. അപ്പോൾ that page number will be transferred to page table. Then page table എന്ന corresponding frame number എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ physical memory എന്ന data access ചെയ്യും. We have talked about the TLB hit. TLB hit means finding a match in the TLB or the associative registers. So നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ TLBയിൽ അല്ലെങ്കിൽ associative registerൽ ഒരു മാച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ that is known as the TLB hit. And hit ratio means the percentage of times that a page number is found in the associative registers or the TLB. For example, if it takes 20 nanoseconds to search the associative memory search ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ TLB search ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് it took 20 nanoseconds and it takes 100 nanoseconds to access the memory in the data fetch ചെയ്യാനായിട്ട് it took 100 nanoseconds. Then നമുക്കൊരു 98% എങ്കിലും hit ratio വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ effective memory access time എന്ന് പറയുന്നത് it should be 122 nanoseconds. Okay, so ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 98% hit ratio ന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് it is Intel 80486 CPU and it has 32 associative registers. So to implement memory protection implement ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് we have a valid or invalid bit. Valid ആണോ invalid ആണോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് there is a valid invalid bit to implement memory protection. And valid means it indicates that the associated page is in the process. Invalid means it that the page is not in the process logical address space. So an assignment question connected with this topic is explain the hardware implementation of page table using neat diagrams. Write the question and answers in your notebook and forward the pictures to the email ID provided to you. Thank you.